Hi everyone, good afternoon all of you. Today our topic is Taylor series. Taylor series expansion of complex variable function. About the point is z is equal to a. So how to finding the Taylor series expansion of the given complex variable about z is equal to a. Already we will discussing in the real analysis to find out Taylor series expansion of f of x about x is equal to a. So similarly same here in the complex variables also you have to finding the Taylor series expansion of f of z. Okay, first of all see the definition here. If f of z is analytic inside a circle C with the center at z is equal to a, then for each z inside C, then f of z can be expanded as power series about z is equal to a as f of z is equal to f of a plus z minus a into f dash of a plus z minus a whole square by 2 factorial into f double dash of a plus up to so on z minus a power n by n factorial f of nth derivative of a plus up to so on. So that is up to infinite series expansion is called Taylor series expansion of f of z. The given complex variable function is f of z and is analytic. Ekkada only inside, not discussing on, only inside a circle with the center. The circle center is z is equal to a and then for every point inside of C, the function is can be expanded as that is a series and the series is called Taylor series expansion. Okay, na? This is the definition of Taylor series. So see that now example on this Taylor series expansion. Okay. Yeah, see the example. First example, expand 1 by z plus 2 at z is equal to 1 in Taylor series. And your given point is z is about z is equal to 1. Center is 1 and no? So your given function 1 by z plus 2. So see the solution. So let f of z is equal to 1 by z plus 2 and a circle with center z is equal to 1 and a is equal to 1. So Taylor series expansion of f of z about z is equal to a. The given formula is, so this is a formula and a is equal to 1 here and z minus a and f dash of a finding other and a first derivative, second derivative, third derivative up to so on we have to finding the derivative. So that is a 2 or 3 enough. 2 or 3 differentiation of the given function. Okay, na? Substitute directly in this formula. Because given function simple function here 1 by z plus 2 కాబట్టి ఓకేనా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబౌట్ ఇక్కడ ఎంత z మైనస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద పవర్ సిరీస్ ఆఫ్ z మైనస్ ఏ అంటే z మైనస్ 1 అండి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సిరీస్ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z మైనస్ 1 అంటే 1 by z plus 2 is can be expression as the power series of z minus 1. Okay, na? So first of all finding the differentiation of f of z. So f of z is equal to 1 by z plus 2 and f of 1 finding next. So substituting here z plus 1 and 1 by 1 plus 2 is equal 1 by 3. Next to first derivative f dash of z means a derivative of 1 by z plus 2, that is minus 1 by z plus 2 whole square. In this one substituting z is equal 1, that is f dash of 1, that is minus 1 by 1 plus 2 whole square is equal to minus 1 by 9. Next to second derivative, this is the second derivative on the minus 1 by z plus 2 whole square is second derivative 2 by z plus 2 whole cube. In that one substituting same z is equal 1, that is 2 by 1 plus 2 whole cube, that is 2 by 27 up to so on, and the third derivative fourth up to so on we can find enough 2 or 3 is enough. Okay, yeah, substituting in the equation 1
Okay. So from equation 1, f of z is equal to f of 1 plus z minus 1 into f dash of 1 plus z minus 1 whole square by 2 factorial f double dash of 1 plus up to so on. Okay na? So f of z is equal to given function 1 by z plus 2. No? And f of 1 is equal 1 by 3 minus z minus 1 into f dash of 1 minus 1 by 9 into z minus 1 plus z minus 2 whole square by 2 factorial into f double dash of 1 2 by 27 plus up to so on. So that is equal to 1 by 3 minus 1 by 9 into z minus 1 plus 1 by 27 into z minus 1 whole square plus up to so on. So this is the expansion of given function f of z 1 by z plus 2. చూడండి ఇక్కడ in terms of the power series of z minus 1 అంటే z minus 1 అంటే about z is equal to 1. So this is Taylor series expansion. Okay, understood all of you? Yeah, see this next example. Find the Taylor series to represent of the function z square minus 1 by z plus 2 into z plus 3 in the given region is mod z less than 2 and inside of the circle with radius 2. Yeah, given function f of z is equal to z square minus 1 by z plus 2 into z plus 3. But here given product of the two roots here and two factorization z plus 2 and z plus 3. And also numerator denominator observe చేయండి ఒకసారి ఎలా ఉందో. So degree of the numerator 2 అవునా, degree of denominator 2 అంటే ఈక్వల్ ఉండొద్దు కదా మనకి, అంటే మనకు కంపల్సరీ degree of denominator must be less than the degree of denominator. So ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి by using we cannot be separating the partial fractions. First divide చేయండి, that is z square minus 1 dividing by z plus 2 into z plus 3 ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి z square plus 5z plus 6 కదా. ఫస్ట్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత by using partial fractions. So that is equal to here, and given region mod z less than 2 అంటే x square plus y square less than 4. See that already I told here the degrees of numerator and denominator are same, partial fraction cannot be applied. So dividing to reduce the degree of numerator అంటే numerator degree మనం లెస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డివైడ్ చేయాలి, that is equal to. So చూడండి, then we write f of z is equal to z square minus 1 by z plus 2 into z plus 3. మనం డివైడ్ చేసాక ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూడండి, ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, ద రఫ్ అది మనకు వచ్చేస్తుంది. డివైడ్ చేసిన తర్వాత 1 ప్లస్ మైనస్ 5z మైనస్ 7 బై z ప్లస్ 2 ఇంటూ z ప్లస్. ఇప్పుడు చూడండి ఇది 1 ప్లస్ 1 సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి 5 మైనస్ 5z మైనస్ 7 డిగ్రీ ఎంత 1, సో డినామినేటర్ డిగ్రీ 2 అవునా. ఇప్పుడు బై యూజింగ్ దిస్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఎందుకంటే మనకు సిరీస్ ఎలా వస్తుంది, ఓన్లీ డినామినేటర్ వన్ ఫ్యాక్టరైజ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కెన్ బి సపరేటెడ్. సో 1 ప్లస్ ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్ అండి. సో అంటే ఏమొస్తుంది మనకి ఫార్ములా a బై z ప్లస్ 2 ప్లస్ b బై z ప్లస్ 3 కదా. అక్కడ a వాల్యూ 3, b వాల్యూ -8 అనమాట. ఓకేనా. సో 3 by z plus 2 minus 8 by z plus 3. సో చూడండి, సో అబ్జర్వింగ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఎనాలిటిక్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి డినామినేటర్ z plus 2 కదా, అంటే ఏమొస్తుంది -2, అంటే ఎట్ ద పాయింట్ -2 ఈజ్ నాట్ ఎనాలిటిక్. ఎట్ ద పాయింట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎనాలిటిక్. ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఇన్సైడ్ ఉన్నాయా అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయా వెరిఫై చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి -2 అంటే మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి లెస్ దాన్ 2 కదా, అవునా. రేడియస్ లెస్ దాన్ 2 అంటే మనకి ఆన్ రాదు ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది, సో -2 కాదు అవునా. సో -2 ఇస్ అవుట్ సైడే ఉంటుంది మనకి. నెక్స్ట్ -3 ఇది కూడా అవుట్ సైడే ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ మనకి ఎలాంటి పాయింట్ లేదంటే ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎనాలిటిక్. సో
So that is equal to, is everywhere analytic except to -2 and -3. And z is equal -2 and -3 are outside of C. So that we can write mod z is less than 2 కదా మనకి ఇచ్చింది. అంటే మనకి ఫంక్షన్ ఎప్పుడైనా z లెస్ దాన్ 1గా చూసుకోండి. లెస్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎక్స్పాండ్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఫార్ములా దేంట్లో ఉంది 1+x కానీ 1 - x కానీ, అవునా, దాంట్లోనే మాత్రం ఫార్ములా ఉంది. కాబట్టి జెడ్ను కూడా మనం 1+z కానీ 1 - z కానీ, సో జెడ్ డినామినేటర్ ఏమైనా ఉండొచ్చు మనకి, కానీ ఆ ఫార్ములా ఇచ్చిన లెస్ దాన్ 1 వచ్చే విధంగా చూసుకోండి. లెస్ దాన్ 1 ఎలా వస్తుందో అలా ఫంక్షన్ మనం సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి మోడ్ లెస్ దాన్ 2 కదా, అంటే మనకి లెస్ దాన్ 1 రావాలి ఏమొస్తుంది, 2 ఇన్సైడ్ రావాలి, అవునా. 2 ఇన్సైడ్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మోడ్ z/2 కదా, లెస్ దెన్ 1. సో సిమిలర్లీ మనకి 3 కూడా లెస్ దానే కదా, ఇదే కదా ఉండేది మనకి 2 లెస్ దాన్ 3 కదా, అప్పుడు మోడ్ z లెస్ దాన్ 3 అవుతుంది కదా, అంటే 3 కూడా ఇన్సైడ్ తీసుకురండి, z/3 అవుతుంది. z/2 లెస్ దాన్ 1, z/3 లెస్ 1. చూడండి మనకు కావాల్సింది లెస్ దాన్ 1. ఇక్కడ z ప్లస్ ఎంత అయినా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, అవునా. z/2 మోడ్ z/2 ఇస్ లెస్ దాన్ 1, మోడ్ z/3 ఇస్ లెస్ దాన్ 1. ఓకేనా, ఇది అండర్స్టూడ్. ఇది అర్థమవుతుంది, మనకి సిరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఇది సిరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఈ ఫంక్షన్కి. ఇక్కడ 1 సేమ్ ఉంటుందండి, 3/z+2, ఇక్కడ 8/z+3 కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనకి z/2 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 2 కామన్ తీయాలి, ఎందుకంటే మనకు 1 కావాలి కదా. 1+x కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 2 కామన్ తీయండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 3 కామన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్, యా, దట్స్ ఎ గివెన్ ఫంక్షన్ ద సేమ్. ఇక్కడ చూడండి 1+ సేమ్ ఉంటుంది, 3/, మనకి ఎంత కామన్ తీస్తున్నాం ఇక్కడ 2 కామన్, ఎందుకంటే మనకు 1+z/2 వస్తుంది. చూడండి డినామినేటర్ z 2 కామన్ తీస్తే 1+z/2. సెకండ్ వన్లో z+3 కదా, 3 కామన్ తీయాలి మనం. సో 3 కామన్ అంటే 1+z/3. ఇప్పుడు మనం కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ బోత్, యా, 1+3/2, 1+z/2 కెన్ బి రైట్ పవర్ -1, -8/3, 1+z/3 పవర్ -1. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇప్పుడు 1+x పవర్ -1, 1+x పవర్ -1. సో 1+3/2 ఇంటూ 1 - x అంటే 3/2 ప్లస్ x² z²/4 minus up to so on. The second one -8/3 same, 1+x power -1, 1 minus z/3 plus z²/9 minus up to so on. So that is equal to 1 plus simplification here, 3/2 minus 3/4 z plus 3/8 z² minus up to so on. Next one minus 8/3 plus 8/9 z minus 8/27 z². So that is simplification, minus 1/6 plus 5/36 z plus 17/216 z² plus up to so on. So this is the Taylor series expansion of given function. Okay, understood this one? So ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం, దిస్ ప్రాబ్లం. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఈజ్ అబౌట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కదా, అంటే సెంటర్ 1,0, బట్ ఇక్కడ సెంటర్ మోడ్ జెడ్ లెస్ దాన్ 2 కదా, అంటే సెంటర్ 0,0. కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చింది, సిరీస్ ఇన్ జెడ్లో వచ్చింది చూడండి, z-0, ఇక్కడ z-0 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది, z³ అంటే z-0 హోల్ క్యూబ్ వస్తుంది. అంటే మనకి ఇచ్చినది the expansion of the given function in terms of z, అంటే about z is equal to 0, అంటే center is z is equal to 0 అనమాట. అది mod z less than 2, center 0,0. Previous problem center 1, that is 1,0. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకేనా. ఓకే, సీ దట్ నెక్స్ట్ వన్. యా, నెక్స్ట్ సిరీస్ Laurent series expansion of the గివెన్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్ ఫంక్షన్. సో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుందండి దాన్ టేలర్ సిరీస్. సో
టేలర్ సిరీస్ అనేది అబౌట్ ఓన్లీ సింగిల్ సర్కిల్ తీసుకుందాం, బట్ లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ రీజియన్స్ అంటే టూ సర్కిల్స్, దట్ ఈస్ అ బిట్వీన్ టూ సర్కిల్స్ ద యాన్యులర్ రీజియన్, అక్కడ మాత్రం సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం. ఇక చూడండి ఎలా ఉంటుందో. సో ఇఫ్ f of z is analytic on two concentric circles C1 and C2 with center at z is equal to a and radius two circles radius r1 r2. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, r2 less than r1, r1 is the highest radius of r2 అండి. and in the angular region r is the between the two circles the region అండి, that is the angular region between C1 and C2. then for all z in R అంటే ఆ angular region లోనే every point we can expand f of z is equal to can expansion అండి this form a0 plus a1 into z minus a plus a2 into z minus a whole square plus up to so on. next b1 by z minus a plus b2 by z minus a whole square plus నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది b3 బై జెడ్ మైనస్ ఏ హోల్ క్యూబ్ అవునా ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. అంటే దిస్ ఫస్ట్ పార్ట్ అప్ టు ఇన్ఫినైట్ విత్ ఏ కోఎఫిషియెంట్స్, అది ఓన్లీ పాజిటివ్ పవర్స్ అండి. అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ 1 జెడ్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ పవర్ సిరీస్ అప్ టు ఇన్ఫినైట్. నెక్స్ట్ వన్ b1 ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ -1 అవునా, 1 బై జెడ్ మైనస్ ఏ అంటే జెడ్ మైనస్ పవర్ -1. నెక్స్ట్ 1 బై జెడ్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ -2 అంటే నెగిటివ్ పవర్స్. చూడండి ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో పాజిటివ్ పవర్స్, ద సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ పవర్స్ విత్ కోఎఫిషియెంట్స్ b1 b2 up to so on. so this is called Laurent series expansion of given complex variable function with center. so z is equal to a, the center z is equal to a అంటే in powers of z minus a the positive powers and negative powers, and this is also can be write in the simple form summation form. చూడండి summation the first part n is equal 0 to infinite an into z minus a power n అంటే n is equal 0 వస్తే ఏమవుతుంది a0 వస్తుంది, n is equal to 1 రాస్తే a1 into z minus a plus up to so on. next second part negative powers of z minus a which is can be write summation n is equal 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి n is equal 1 to infinite bn by z minus a power n అంటే n is equal 1 అయితే ఏమవుతుంది b1 by z minus a, n is equal to b2 by z minus a whole square plus up to so on. and here finding a and bn are coefficients కదా, how to finding a and bn అంటే a0 a1 a2 up to so on and b1 b2 up to so on. how to finding here given two formulas a and bn. చూడండి an వాల్యూ ఇయర్ 1/2/5 ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ c1 అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ ఓవర్ c1 అండి. ఫైండింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ f ఆఫ్ z బై z మైనస్ ఏ పవర్ n ప్లస్ 1 ఇంటూ dz, ఇది ఫస్ట్ ఫైండింగ్. a1 అంటే n ప్లస్లో 1, a0 అంటే n ప్లస్లో 0 ఫైండ్ అవుట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి a0 an అప్ టు సో ఆన్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండింగ్ bn. so bn is equal to 1/2 I integration over c2 అంటే సెకండ్ సర్కిల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ సర్కిల్. ఫైండింగ్ f ఆఫ్ z బై z మైనస్ ఏ పవర్ -n ప్లస్ 1, ఇక్కడేమో +n + 1 ఇక్కడ -n + 1 అండి. సేమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ n is equal 1 n is equal to substituting we getting b1 b2 b3 up to so on. so this is the Taylor series expansion అండి. then how to finding the Laurent series, not Taylor series. okay, Laurent series expansion of f of z of the given function. then how to finding the Laurent series expansion of the given function, we will see the example problems. okay na. so that is equal to here first example, find the Laurent series of f of z is equal to 4 minus 3z by 1 minus z into 2 minus z in 1 less than mod less than 2. ఆ రీజన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా. సొల్యూషన్స్ ఇది అంటే మనకి ఇచ్చింది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది టూ ఫంక్షన్స్ కదా,
the product of the two factors in the denominator, and we can separating by using partial fractions అండి. ఎందుకంటే మన ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, ఓన్లీ డినామినేటర్లో ఓన్లీ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 2 ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి సపరేటింగ్, 3 ఉంటే ఆల్సో సపరేటింగ్. ఓకేనా? సో విచ్ ఈస్ కెన్ బి రైట్ ద బై యూజింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ 1/1 minus z plus 2/2 minus z. Okay, so in the given annular region between 1 and 2, radius 1 and radius 2, అది ఇది C1 అంతే కదా, ఇది C1 ఇది C2, రేడియస్ అంటే 0 కదా. అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది సిరీస్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లో వస్తుంది, అవునా? జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిరీస్ జెడ్, and also that is power of z. So clearly f of z is analytic everywhere except 1 and 2, and denominator మనకు ఉన్నది పాయింట్ 1 and 2 కదా. ఎట్ 1 వద్ద నాట్ ఎనాలిటిక్, ఎట్ 2 వద్ద నాట్ ఎనాలిటిక్, ఎందుకంటే డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది కదా. సో ఇప్పుడు 1 2 అనేది ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్, క్లియర్లీ అబ్జర్వింగ్. సో క్లియర్లీ అబ్జర్వింగ్ బోత్ ఆర్ అవుట్ సైడే కదా, మనకి ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ఆన్ కాదు కదా. ఇక 1 less than 2, 1 2 is automatically outside of the given annular region. ఈక్వేషన్ సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ప్రీవియస్ టాపిక్ నేర్చుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఇక రేడియస్ 1 రేడియస్ 2 ఇది రీజియన్ అండి, ఇది యాన్యులర్ రీజియన్, అవునా? ఇది రీజియన్ ఆర్ 1 అవుట్ సైడ్ 2 అవుట్ సైడ్, ఎందుకంటే ఆన్ కాదు కదా మనకి, కావాల్సిన ఇన్సైడ్. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ x² + y² = 1, సెకండ్ సర్కిల్ x² + y² = 2, ఇది C1 C2, అవునా? సో దట్ విచ్ ఈస్ కెన్ బి రైట్ 1 less than mod z కదా. మనకి ఏముండాలి? ఎప్పుడైనా mod z less than 1 ఉండాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు z ఇక్కడ సైడ్ రాసుకోండి, అప్పుడు less than 1 అవుతుంది కదా. 1 less than mod z కదా మనకు కావాల్సింది ఇట్ సైడ్, అవునా? విచ్ ఇస్ కన్వర్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి 1/z, mod 1/z less than 1 is a clearly right outside కదా. సిమిలర్లీ mod z less than 2, ఇక్కడ less than 2 ఉంది, మనకు కావాల్సింది less than 1 కదా. 2 ఇన్సైడ్ రండి, ఏమవుతుంది? z/2 అవుతుంది, అంటే mod z/2 less than 1. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్లీ less than 1, ఇక్కడ less than 1. ఫస్ట్ దానికి ఏమవుతుంది? 1/z వస్తుంది, mod 1/z less than 1. సెకండ్ దానికి mod z/2 less than 1, బోత్ ఆర్ less than 1. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఫస్ట్ less than 1కి కన్వర్ట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? గివెన్ ఫంక్షన్ 1/1 minus z plus 2/2 minus z, ఇక్కడ 1 minus 1/z కదా, విచ్ ఇస్ కెన్ బి రైట్ minus z కామన్ తీయండి, ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ 1 minus x క్లియర్ సేమ్ ఫామ్ ఉంది, కానీ మనకు కెనాట్ బి రైటింగ్, ఎందుకంటే 1 less than మనకి ఇచ్చిన రీజియన్ 1 less than z కాబట్టి మనకి less than 1లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1/z వస్తుంది. సో 1/z కొరకు z ఉంది కదా, మనకి 1/z ఎలా వస్తుంది? z కామన్ తీయాలి, అంటే -z కామన్ తీసుకుని చూడండి. అంటే ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఇక్కడ -z కామన్, కాబట్టి ఏమొస్తుంది? 1 minus 1/z. ఇక్కడ ఏముంది? mod z less than 2 కదా, అంటే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ mod z/2 less than 1, అవునా? కాబట్టి z/2 ఎలా వస్తుంది? 2 కామన్, అవునా? 2 కామన్ ఇస్తే మనకు కావాల్సిన z/2 వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో 2 కామన్, దట్ ఈస్ 1 minus z/2. ఇప్పుడు చూడండి, కెన్ వి రైట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్, దట్ ఈస్ -1/z, న్యూమరేటర్ 1 minus 1/z whole power -1 plus 1 minus z/2 power -1. Expand by using the formulas 1 minus x power -1, ఇది కూడా 1 minus x power -1, that is -1/z 1 plus 1/z plus 1/z² plus up to so on. ఇక్కడ సేమ్ 1 plus z/2 plus z²/4 plus up to so on. సో సింప్లిఫికేషన్ ఇయర్ ఇక్కడ మైనస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ ఇది తీసుకోండి, ఇక్కడ 1 plus z/2 plus z²/4, ఇక్కడ ప్లస్ -1/z -1/z² -1/z³ minus up to so on. This is Laurent series of the given function. అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ఉందో. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ కదా, ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1 plus z/2 z²/2, ఇక్కడ చూడండి a0, అవునా? ఇది a1z ప్లస్ a2z², అంటే పవర్ సిరీస్ దేంట్లో ఉంది?
జెడ్ మైనస్ జీరో కదా, సెంటర్ జీరో కాబట్టి జెడ్లో వస్తుంది ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్. ఇది a0 ప్లస్ a1z ప్లస్ a2 జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. ఇది సెకండ్ పార్ట్ చూడండి, నెగిటివ్ టర్మ్స్ చూడండి, నెగిటివ్ పవర్స్, జెడ్కి నెగిటివ్ పవర్స్ అంటే 1/z మీన్ జెడ్ పవర్ -1, నెక్స్ట్ జెడ్ పవర్ -2, నెక్స్ట్ జెడ్ పవర్ -3. ఇక్కడ b1 టర్మ్స్, b1 కోఎఫిషియంట్ ఎలా ఉన్నాయి, -1, b1 -1, b2 -1, b3 -1 అప్ టు సో ఆన్. ఇది సెకండ్ టర్మ్. ఓకేనా, ఇది క్లియర్? నాకు వచ్చేసింది లారెంట్ సిరీస్. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది సెకండ్ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ లారెంట్ సిరీస్. Okay, see the next example. Find the Laurent series of f of z is equal to 1/z into z minus 1. So given function f of z is equal to 1/z into z minus 1 is equal to, by using same partial fractions only, because product of the two factors here, separating the two factors by using partial fractions. So given region 0 less than mod z minus 1 less than 1 అంటే సెంటర్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, అబౌట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కదా, అంటే సెంటర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ 1, z ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అంటే ఏంటి 1,0, అవునా? చూడండి ఇక్కడ. సో క్లియర్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ z ఈజ్ ఎనాలిటిక్ ఎవ్రీవేర్ ఎక్సెప్ట్ ఎట్ 0 and 1, అంటే డినామినేటర్ అదే కదా. ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఇస్ నాట్ ఎనాలిటిక్, ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇస్ నాట్ ఎనాలిటిక్. ఇప్పుడు 0, 1 ఈజ్ క్లియర్లీ అవుట్ సైడ్, అవునా? ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ 0, సెకండ్ సర్కిల్ రేడియస్ 1. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఇన్సైడ్, నాట్ ఆన్. సో క్లియర్లీ బోత్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. సో ద సింపుల్ by using the simple way we have to substituting z minus 1 is equal to t. So z minus 1 is equal to t, this is one of the procedure. And so z minus 1 is equal to t, z is equal to 1 plus t. So first condition 0 less than mod z minus 1 కదా, అంటే ఏమొస్తుంది 0 less than mod t, అండ్ mod z minus 1 less than 1 అంటే mod t less than 1. ఇది క్లియర్లీ చూడండి, ఇది సేమ్ ఉంటుంది చూడండి. ఇది 0 less than mod t అంటే ఇది క్లియర్గా వస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే 1/t ఇస్ క్లియర్, మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేము కదా, అవునా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ mod z minus 1 less than 1, ఇక్కడ ఏమంటే క్లియర్గా చూడండి మనకి mod t less than 1 అంటే ఇప్పుడు దేంట్లో వస్తుంది, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, టీలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, జెడ్ కాదు. ఎందుకంటే z minus 1 ప్లేస్లో టీ వేరియబుల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ, నెక్స్ట్ టీ ప్లేస్లో మళ్ళీ మనం రీప్లేస్ చేయాలి, z minus 1 రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఫర్ సింప్లిఫికేషన్ ఓన్లీ. ఇది సర్కిల్ చూడండి, ఇది ఇక చూడండి, ఇది సెకండ్ సర్కిల్ అండి. సెంటర్ ఇదే కదా సెకండ్, ఇది mod z minus 1 less than 1, ఇది సర్కిల్ అండి. x minus 1 whole square plus y square is equal to 1. నెక్స్ట్ 0 less than mod z minus 1 కదా, అంటే సర్కిల్ 0, సెంటర్ సేమ్ 1,0, బట్ రేడియస్ ఎంత 0 కదా, రేడియస్ 0 అంటే ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ పాయింట్లో వస్తుంది మనకి సర్కిల్. ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ అండి, ఇది పాయింట్, ఇది x minus 1, ఇది x minus 1 whole square plus y square is equal 0 అంటే రేడియస్ 0 అంటే పాయింట్లో ఉంటుంది మనకు రేడియస్. ఇది వీటి మధ్యలో ఉన్నది యాన్యులర్ రీజియన్, ఇది రిక్వైర్డ్ రీజియన్ సి అండి, యాన్యులర్ రీజియన్. ఓకేనా, ఇక్కడే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లారెంట్ సిరీస్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఫంక్షన్ 1/z minus 1 minus 1/z, సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1/z minus 1 ప్లేస్లో t రీప్లేసింగ్, 1/z ప్లేస్లో 1 plus t రీప్లేసింగ్. ఇక్కడ చూడండి 1 plus t సేమ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే mod t less than 1, అవునా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/t, ద కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ దిస్ 1 plus t power -1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/t మైనస్, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి, 1 plus x power -1 కదా, 1 minus t plus t square minus t cube plus up to so on. ఇప్పుడు 1/z minus 1, t ప్లేస్లో z minus 1 రీప్లేసింగ్, అవునా? నెక్స్ట్ -1 మైనస్ t ప్లస్లో z minus 1 ప్లస్ z minus 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ z minus 1 హోల్ క్యూబ్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి మనకి లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్స్ వచ్చింది చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది ఈ పార్ట్ ఎలా ఉంది చూడండి, ఇది
ఇన్ పవర్ సిరీస్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ వన్ కదా, పాజిటివ్ పవర్స్ అవునా. ఇది ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, A1 ఈజ్ ఈక్వల్ -1, A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, A3 ఈజ్ ఈక్వల్ -1 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ టర్మ్ ఒకటే వచ్చింది చూడండి మనకి, ఓన్లీ B1 వచ్చింది. అంటే B2 B3 B4 అప్ టు కోఎఫిషియెంట్స్ అన్నీ కూడా జీరోస్. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది సెకండ్ పార్ట్. 1 బై నెగిటివ్ పవర్స్ చూడండి, 1/z-1. సో దిస్ ఈజ్ ద లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్ బోత్ టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ లారెంట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకేనా? యా, thank you. Now 2 topics completed. For more videos please do subscribe my channel, like and share it. Thank you.